Simon Karodha. Basi tufungue kazi kwa kuangazia takwimu yetu muhimu leo hii ambayo ni 234. Hii ni idadi jumla nchini ya wagonjwa walioruhusiwa kutoka hospitalini baada ya kupona kabisa virusi vya corona. Kumbuka kwamba ndani ya muda wa saa 24 zilizopita watu watatu zaidi wameruhusiwa kuondoka hospitalini. Na basi tupate taarifa yake Mwangangi akizungumzia masuala hayo. The positive cases are also spread out in the estates as follows. In Mombasa, Likoni has 5 cases, Mvita 4 cases, Jomvu 2 cases, and Nyali 1 case. And in Kajiado, 3 are from the Namanga border point and 1 from Loitoktok. And in Nairobi, 4 of the cases are distributed between Isili and Kibra, with each having 2. While Uasin Gishu has 1 case from Tarbo. Today, we have discharged 3 people from hospital, and this brings to number 284 the total number of recoveries from COVID-19. And we do thank our healthcare workers for this achievement. However, on a sad note, we have lost another 2 patients, both from Nairobi County, and this brings to 42 the total number of those who have so far lost their lives from the disease. Tukimradidi tu Bi Mwangangi ni kwamba hebu tukupakulie jinsi hali ya maambukizi ilivyo nchini. Sampuli zilizopimwa ndani ya saa 24 zilizopita ni 1486 ikipandisha jumla ya vipimo hadi 36918, na baada ya vipimo hivyo basi imegunduliwa kwamba watu 22 zaidi wameambukizwa maradhi ya corona na kufikisha idadi hiyo hadi 758 jumla ya maambukizi nchini. 21 hao wote ni Wakenya walio kati ya umri wa miaka 7 na 79. Jinsia zao basi ni 14 ni wa kiume, ukiona kwamba wanaume kweli wanapigwa na ugonjwa hili. 7 ni wa kike. Kaunti na mitaa wanakotoka ni kama ifuatavyo: Mombasa 5, kule Likoni 4 kutoka Mvita, Jomvu 2 na Nyali 1. Kule Kajiado 3 wanatoka Namanga na 1 Loitoktok, na hapa jijini Nairobi ni kwamba mitaa ya Isli na Kibra imeripoti visa viwili mtawalia, huku kimoja cha Uasin Gishu kikitoka eneo la Tarbo. Tulivyogusia hapo awali basi ni kwamba watatu wamepona na kufikisha idadi hiyo hadi watu 284. Hata hivyo wagonjwa 2 zaidi kutoka huku Nairobi wameaga dunia na kuchupisha idadi ya vifo kutokana na corona hadi 42. Na mtazamaji, huenda maradhi haya ya corona yakasalia nasi ulimwenguni kwa muda mrefu ujao, akilinganisha corona na virusi vya ukimwi ambavyo tangu vigunduliwe ulimwenguni miaka ya 80, miongo zaidi ya 4 imepita na bado virusi hivyo vipo. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la afya duniani Daktari Michael Ryan amesema kuwa hakuna yeyote anayeweza kukisia ni lini virusi hivyo vitakwisha, licha kwamba chanjo inatafutwa. This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. HIV has not gone away, but we've come to terms with the virus, and we have found the therapies, and we've found the prevention methods, and people don't feel as scared as they did before, and we're offering life to people with HIV, long, healthy lives to people with HIV. And I'm not comparing the 2 diseases, but I think it is important that we're realistic, and I don't think anyone can predict when or if this disease will disappear. We do have one great hope. If we do find a highly effective vaccine that we can distribute to everyone who needs it in the world, we may have a shot at eliminating this virus. But that vaccine will have to be available. It'll have to be highly effective, it will have to be made available to everyone, and we will have to use it. Na basi mtazamaji, umemsikia afisa huyo wa shirika la afya duniani Michael Ryan. Humu nchini ni kwamba wakati wa ripoti ya kila siku ya taifa, waziri mwandamizi wa afya Daktari Bi Mwangangi amethibitisha kwamba ni kweli hali hii huenda ikakawia kwa muda mrefu, na hivyo basi ni sharti watu wazingatie maagizo husika ili kwamba shughuli za maisha zirejelee pole pole licha kuwepo na virusi hivyo. Indeed, this virus may be with us for a long time to come, and therefore it requires us, 1, to maintain our current containment measures, and to ensure that 2, we can actually chart a way forward as to how we are able to actually live with corona. I'm sure you've seen different countries are putting in play interventions as to how they can continue with a new normal, because it will never be back to the olden days. This is a new normal,
And therefore, the same measures are being evaluated within the country. How do we maintain continuity of business while ensuring that we have social and physical distancing measures and that we are actually able to prevent the rising cases of coronavirus? So there are measures in place. Na basi wapo mashujaa ambao wanapigana na virusi hivi na ni wauguzi, lakini wanatishia kugoma. Na kuhusu mgomo wa wauguzi ambao kulingana chama chao huenda ukaandaliwa kuanzia Jumatatu ijayo, basi kwani matakwa yao hajatimizwa na serikali, Daktari Mwangangi amesema kwamba wapo kwenye mazungumzo kuhakikisha kwamba wanapata suluhu ya kudumu na maelewano kabla ya makataa waliotoa kukamilika. With regard to the strike of healthcare workers, again, the ministry is alive and is in discussions with different healthcare worker groups as to how this can be averted. And let me reiterate by saying, and we've said it over and over again, healthcare workers are basically the heartbeat of this response. And so we are in negotiations and discussions with them to evaluate their concerns and to be able to come to a middle ground where we can actually move forward with this. And as we do this, one of the issues that we are addressing is actually PPEs. And that's why we have 2 trucks right next to us today that are here to bring together some almost 11,000 sets of PPEs that will protect our healthcare workers. All other grievances on the table are being discussed and we're in negotiation to avert any strike on. Na huku mgonjwa wa kwanza wa ugonjwa COVID-19 kaunti ya Bomet akifariki na kuzikwa jana usiku, kaimu mkurugenzi mkuu wa afya Daktari Patrick Amoth amesema kwamba maafisa wa afya wamo mbioni kufuatilia menendo ya mwenda zake ili kutathmini wale waliotagusana nao kabla ya kufariki. Tumsikize Amoth. Contacts. For this particular case of Bomet, we have a very clear pathway that we are following. This individual actually went to a clinic that is in our know, in Toy Market, and we have moved with speed to be able to round up the people who actually attended to this individual. But we're also in constant discussion with the team in Bomet to also scale up the contact tracing at the county level. So we are confident that we'll be able to follow a specific trail of contacts and everybody who came into contact with the deceased. Makamu wa rais wa shirika la World Vision Stephen Omolo Afrika Mashariki amesema kwamba amelani vikali dhulma dhidi ya watoto na wanawake, ikizingatiwa kwamba visa hivyo vimeripotiwa kwa wingi msimu huu wa janga la corona. But the concern of some elements of domestic violence, especially on children, that is disturbing, and especially also mothers. So we are calling upon the Kenyan fraternity and the community at large that please let us protect ourselves, our neighbors, our families, the communities at large. Please let us protect the children and the mothers and all the vulnerable communities in the country at this time that we are putting into practice social distancing and all the other measures that have been put in place. Let us not take advantage and start abusing children and people who are in need. Na mtazamaji, nikitazama kopo liloko ukutani ni kwamba zimekatika dakika 8 baada ya saa 1 jioni. Tunataka kuenda mapumziko mafupi tu, lakini kabla ya hapo tupate kauli ya siku. Kauli ya siku na Kirk TV. What we want our people to do is to change their attitude towards dams. In the Western region, what we're addressing this issue is the attitude issue that is there amongst particularly the Western population and Nyanza. People are saying we buried our grandfathers here, we can't move. But we are saying as government, we'll use the full force of the law now to ensure that these constructions go on and the situation is normalized. Thank you. Kauli ya siku na Kirk TV. We get close to you. We allow you tell the story. There's no health without mental health. How does one live without one breast? It all comes down to the choices that we are making. We have had several people buried through cancer. It's a privilege. Some part of the brain
will have to die. It's very hard for people to come out and say that I'm going through this. Love, care, to educate, inform, and inspire. On Health Nuggets, we listen, tell, and impact. Your health matters. Your health matters. Your health matters. I want to call on all Christians, the Presbyterians, and the others to follow the instructions that are coming from the government. And we want to ask all of us to watch our hands. We want to ask all of us to keep social distance. We want to call all of us to wear masks and wear them properly when you're in the public or where it is needed. And we want to ask all of us to follow those instructions so that together we can destroy this destructive disease, COVID-19. And we ask all the Christians, all the Presbyterians to keep in prayer, keep watching and vigilant in prayer, because by that we shall conquer. And keep hope burning, don't despair. We want to challenge tradition, get Kenyan men off the couch and in the kitchen. The challenge is to replicate our chef's dish without a written recipe. Do you have what it takes? Get in the kitchen. Losing a beloved one can be one of the hardest life experiences. Death brings a total change in many setups, the family taking a huge position. Death also provides an opportunity to celebrate the departed and their achievements on earth. Kirk TV provides for you an opportunity to announce death and funeral at affordable fee. For more information, write to us, announcements@kirktv.org, or you can call this number 0794 588 054. Tangu mwishoni mwa mwaka jana, homa ya virusi vya korona yaani COVID-19 imeibuka kuwa tisho kubwa la kiafya. Maambukizi ya homa hii yameenea ulimwenguni kote, wala hakuna aliye salama. Serikali kupitia idara ya afya imeweka mikakati miongoni mwao ikiwa uchunguzi wa homa ya korona miongoni mwa wasafiri katika mipaka yake yote kote nchini. I'm very happy about the screenings that are going on in Tanzania and Kenya. I think it's very proactive that you're thinking about stopping it at the border so that it does not spread. Inatisha kufikiri kukohoa tu kidogo kwa mazingira haya unaweza sababisha mlipuko wa homa hii usio na kifani. Ili kuzuia haya, serikali imeweka mikakati tosha kuhakikisha usalama wa Kenya wote. The facility has all the equipments you need from handling a basic patient up to ICU setting. Hata hivyo, wewe pia unalo jukumu katika kusaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi. Members of the public are encouraged to remain vigilant as the risk is still high. Let's maintain basic hand and respiratory hygiene. It's just our general hygiene, okay? And that now means at workplaces, we should ensure that our work surfaces are clean. Always ensure that nimefanya proper sanitation ya mikono. Every time na board matatu, lazima ni sanitize mikono. Sisi kama taifa tumepata kukumbana na changamoto nyingi na kali maishani,
na kila wakati tumeibuka washindi. Hii homa ya COVID-19 hata kama inatisha, si tofauti nazo. Komesha korona. Zingatia maagizo kutoka Wizara ya Afya. Nawa mikono jinsi inavyostahili. Hii ambapo wenye magari wamepata afueni baada ya bei ya mafuta kushuka hapa nchini. Hii ni kulingana na mamlaka ya kudhibiti kawi na petrol nchini IPRA. Bei ya diesel imeshuka kwa shilingi 19.19 na petroli ikishuka kwa kiwango cha shilingi 9.54 na ile ya mafuta taa ikiongezeka kwa bei ya shilingi 2 na senti 49. Bei ya super petrol hapa jijini Nairobi itagharimu wenye magari shilingi 83 na senti 85 kwa lita moja, dizeli shilingi 78 na senti 68 kwa lita, na mafuta taa shilingi 79 na senti 75. Bei hizi mpya zitaanza kutekelezwa saa 6 usiku wa leo. Na basi ni raha kwa wenye magari, wenye baiskeli na wenye baiskeli zilizotumia mafuta kama sisi. Basi tutazidi kupiga guu letu tu. Tunakwenda mbele na kwamba waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa amewauliza maafisa wa polisi wanaolinda mipaka ya Kenya kuzuia kutoka na kuingia kwa wananchi katika maeneo hayo ili kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Wamalwa ameugusia haswa mpaka wa Narok na Tanzania ulioko eneo la Olopomisoro. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Francis Ngala. Waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa anasema visa vya maambukizi ya corona vilivyoripotiwa katika kaunti ya Wajir vinatoka katika taifa jirani la Somalia baada ya wakazi kuzuru taifa hilo kuuza mifugo wao. Wamalwa amesema matukio haya yanafaa kukwepa katika mipaka ya Kenya na Tanzania, hasa katika mji wa Namanga ambao uliorodheshwa na serikali kama eneo hatari kwa msambao wa virusi hivyo. Sasa hata hapa Narok kama hatujasikia mtu amepata ugonjwa, wanaweza ingia tu kutoka Tanzania watuletee ugonjwa hapa. So kwa hivyo tuchungane na hizi mask vile tumesema county commissioner apeane, sanitizers tukue nazo, tunawe mikono kila mara vile tumenawa leo. Wamalwa alisema haya katika kanisa Katoliki la St. Joseph Nairegi Ankare wakati wa kutoa msaada wa chakula kwa waathiriwa wa mafuriko wa Narok Mashariki. Kuna sehemu tumekuwa na ukame, baada ya ukame tumekuwa na mafuriko, baada ya mafuriko tumevamiwa na nzige, baada ya nzige tena mafuriko, ndio haya pamoja na corona zimekuja pamoja. Waziri wa mazingira na misitu Kiriako Tobiko ambaye alikuwa ameambatana Wamalwa kwa upande wake aliwarai wanasiasa kuepuka siasa za urithi wa mwaka 2022 na badala yake kutimiza ahadi walizotoa mwaka 2017. Na hii sio kwamba mashindano. Sio mashindano kwamba ni nani amekuja na faida mingi kushinda mwingine. Nani ameleta mifuko za chakula mingi kushinda mwingine. Kufikia sasa watu 4 wamefariki kutokana na mafuriko katika kaunti ya Narok, huku familia 6,000 zikihitaji msaada kutoka kwa mashirika ya kutoa huduma za kibinadamu. Francis Ngala, Mwale Wa Kirk. Kule Migori ni kwamba mbunge wa kaunti la Migori sasa linamtaka aliyekuwa afisa mtendaji wa afya, afisa mkuu wa afya na ununuzi kujiuzulu ili kuruhusu uchunguzi kufanyika na kufuatia madai ya ufisadi katika kitengo hicho. Aida Mzatsi na kina cha taarifa hiyo. Bunge la kaunti ya Migori kupitia kamati ya uwekezaji CPISC linataka afisa mtendaji wa afya, afisa mkuu na afisa wa ununuzi kuondoka afisini kwa madai ya ufujaji fedha ambayo inasemekana kuwa takriban shilingi milioni 16. Mwenyekiti wa kamati hiyo Bwana Augustine Mwise wa wadi ya Ntimaru Mashariki anasema kuwa wakati wa mwaka wa fedha wa 2016 idara hiyo ya afya iliomba takriban shilingi milioni 15 ili kukarabati hospitali ya rufaa ya Migori, jambo ambalo kufikia sasa halijafanyika. And a lot of money had been paid, over 15 million, is a clear indication of misappropriation of public funds, procuring things that are not there. That is why we recommended that the head of supply chains at that time and the head of that, the accounting officer of that particular department should be liable, be held responsible for the same. And the other thing is on issues to do with NHIF rebates. The NHIF accounts that are managed
and the ones that are managed at the facility level are different. They were just different. So you realize that, for example, the NHIF compensations or rebates from at the MCRH here, Migori County Referral Hospital, can amount to almost 18 million or something like that in a particular year on one particular item. That means if you compute all that, it may maybe add up to almost 50 or 100 million. That's a lot of money, which the people of Migori can't afford to lose. Wakati huo huo, kamati hiyo ingependa uchunguzi kufanyika kufuatia shilingi milioni 40 zilizotolewa kwa minajili ya kupambana na janga la corona, kwani wanadai kuwa hawakuidhinisha fedha hizo. Remember, the cases were reported the other day. We want to know if at all, I want to assume, maybe my colleagues know about the 40 million. Personally, I don't know about it. What it has done, I also don't know, right? So I don't know that it even exists, because as far as I'm concerned, we did the supplementary here. But even if it was there, this 40 million that it was used, it must have been reflected in the supplementary budget, but which I didn't see. So maybe my colleagues were here, maybe they saw it. I am not aware of that 40 million. I have not seen it in any document. I do not even know what 40 billion. You know, 40 million is not money. It's money that I can take you away from the work you are doing here for almost 10 years and you are still okay. Bunge la kaunti hiyo liliwasilisha na kupitisha ripoti iliyopendekeza kuanzishwa kwa kituo cha kudhibiti moto na ukusanyaji wa mapato, jambo ambalo limechukua zaidi ya miaka 2 bila kuzaa matunda. Nikiripotia Mwale wa Kirk, jina langu ni Aida Munzati. Na mtazamaji, tusalie kule Migori, na ni kwamba wakazi wa mji wa Isebania hasa wanataka pipa la kutupia takataka mji huo kuhamishwa kwa kile wanachokisema kwamba ni hatari kwa afya zao. Pipa hilo la taka linalofadhiliwa na Benki Kuu ya Dunia kupitia kwa bodi ya utoaji huduma za maji za Ziwa Victoria, na ambalo ujenzi wake ulisimamishwa bila kukabidhiwa kaunti ya Migori. Wakazi hao wanaitaka kaunti ya Migori kukoma kuendelea kutupa taka katika eneo hilo mara moja. Mimi nilikuwa mwenyewe nikauzia county council, municipal council ambayo ilikuwa Kihanje, nikauzia karibu eka 2. Hawakutuambia kitu gani wanaweka hapa. Sasa walipojenga hii tulishangaa, walianza kumwaga takataka hapa. Tukashangaa kwamba hao wanamwaga takataka bila assessment, impact assessment ya NEMA. Hatukuona NEMA ikizunguka hapa ikipima na kuruhusu kuweka takataka. Wakati mahali palikuja kujengwa, kwanza hatukujua ni kitu gani kinaletwa hapa. Kwa maana wananchi wa hapa hata hawakuhusishwa, kuambiwa ya kwamba wanataka kuleta dump site. Hawakuhusishwa. Kama wangetuuliza na watuambia kwamba wanataka kuweka dump site, kitu ya kwanza tungesema ni no. Mimi nakaa Isebania huko chini mtoni. Sababu unajua mvua ikinyesha haya maji yote inakuja huko kwetu. Inateremka huko na mtaro. Hata sisi ukweli maji yenye tunatumia ni huko chini na hayana mfereji, tulishabomoa. Iliharibika, mvua ilinyesha ikaharibika, hatuna mfereji wenye tunatumia. Sasa haya maji yenye yanatoka huko yanakuja huko chini. Visima zote tunachota maji kwa visima, na haya maji ndio tunakunywa. Sasa sisi tunashangaa. Naam, kwenye kaunti ya Nyeri tuangazie taarifa ya tanzia, na ni kwamba mwili wa kijana wa umri wa miaka 11 aliyesombwa na maji katika mto Chania, kaunti ya Nyeri, bado hujapatikana siku 4 baada ya mkasa huo. Hassan Wachira aliyekuwa mwanafunzi wa darasa la 6 shule ya Muhoya Academy alizama maji Jumamosi iliyopita alipoteleza na kuanguka katika mto huo. Wenyeji wanasema hawajafaulu kupata mwili wake, huku wakitaka daraja kuu kujengwa mahala hapo ili kuzuia maafa zaidi. Wazazi wa Wachira wanataka serikali ya kaunti kusaidia katika juhudi zao za kutafuta mwili wa mwanao. Siwezi eleza sana venye alikuja kufanya mto. Juni simu nilipigiwa. Lakini biwa na watu alienda kunawa mikono kwa mto, akateleza akabebwa na mto.
Tangu hiyo siku kuna divers lipewa, akakuja hiyo on Saturday na akakuja on Sunday, but on Monday hatujapata. Aliingia tu kuoga mkono hapa kwa maji, akaslide akaenda na maji. Hizi chuma si tunaona tunaweza wekewa daraja mingi za kuvuka, na tena hizi chuma juu ziko riski sana, vile uwezi ambia mtu asivuke juu huku nyuma yetu kuna farm za kahawa. Sasa watu wanaenda huko kuvuna kahawa, watu wengi sana, na ndio inakuanga shida kubwa sana watu wakivukia kwa hizi chuma wanambebwa na maji. Sasa tungeomba serikali ya county juu hizi chuma ni vigumu sana kuondoa, iweke grill hata kama mtu akienda hivyo iko safe, ati hakuna mwenye anaweza slide aguke kwa mto. Na mtazamaji, nikiangalia kopo la saa upande ule wa pili ni kwamba zimekatika dakika 25 baada ya saa 1 jioni, na tunakwenda kupata tathmini, lakini kabla hapo ni kujuze tu habari za michezo, na ni kwamba waziri wa michezo na spoti nchini anayekwenda kwa jina la Amina Mohamed amesema kwamba kesho watakuwa wanafanya mkutano kuangazia ni nani atakayepokezwa zile milioni 100 zilizoahidiwa na Rais Uhuru Kenyatta kwa wanaspoti na wana burudani. Basi alafu kule Uingereza ni kwamba ligi huenda ikarejea tarehe 8 mwezi Juni, huko vilabu vikianza mazoezi ya pamoja tarehe 18 mwezi huu. Kule nchini Ujerumani ni kwamba wikendi hii haswa mechi zitarejelewa bila mashabiki kwenye uwanja zao, na bila shaka tutakuwa tunawapatia basi taratibu kamili na ratiba ya michezo ya wikendi hapo kesho. Usikose habari za hapo kesho, lakini kwanza tupate tathmini. Angalia methali ifuatayo: akumulikaye mchana usiku atakuchoma. Maana methali hii, mtazamaji, ni kuwa anajionyesha kuwa rafiki yako wa karibu sana napokuwa naye huenda akawa ni kinyume kabisa awapo kwingineko. Huenda anayoyasema na wala kuyatenda sirini yakawa maudhi au madhambi dhidi yako. Kwa maana hiyo basi ni muhimu sana kuwa makini na wale unaoshiriki nao, unaodhani ni marafiki wa kweli. Ukala nao, ukacheka nao, huenda ni maasidi wakubwa. Chunga sana unayosema mbele yao, usifichwe siri za ndani sana, maana wengine wao ni zabina tu. Watayatoa kwako, wayapeleke kwa wengine, yageuke shubiri. Si kila mtu akufurahikiaye ni rafiki yako. Hivi unajua kikulacho kingoni mwako, na ibilisi wa mtu ni mtu. Ndio tathmini yangu. Naitwa Vincent Kirosi, nimekuwa na mwenzangu Simon Karadha upande wa pili katika lugha ya ishara. Kesho pia ni usiku mwema bila bugdha ya mbu. Kwa heri.